after midnight, and the result was 14 victims of both parties. On the 18th of February 2011, the attackers of the battalion used bombs made of TNT and Molotov. Bulldozers have been stolen from Libyan and foreign construction companies to demolish the walls of the battalion, raising the number of victims to 24. On the 19th of February 2011, the battle against Al-Fadil battalion continues, and the attackers used machine guns confiscated from Shahat military camp 220 kilometers east of Benghazi. On the 20th of February 2011, attackers used tanks, bombs and light guns. The result was more victims from both parties lost their lives just in front of police stations and military camps. Headquarters of the internal security were attacked, as well as police stations, and the fall of the victims continues. In spite of all these actions of sabotage, the state security and the military have never been interfered or involved, as the orders to them were clear not to attack any civilians. The telephone calls that have been traced between the terrorists, as well as the confessions of those who were arrested later, were great evidence that there is a plan and plot bigger than everybody's thought. Attacking the prison, releasing the prisoners, and supplying them with arms was part of a dangerous and destructive plan. Rapidly, the country had been drawn to a war with all kinds of weapons, from the primitive to the sophisticated light and heavy weapons. Rebels were able to seize large quantities of these weapons from the military camps and police stations. The streets of a large number of Libyan cities have been transformed into weapons arsenal show, led to a scene of tanks in the middle of the streets, driven by strangers and prison fugitives. Anti-aircraft weapons, machine guns, and cannons in the streets became a game in the hands of abusers, terrorizing people in those towns which fell under their control and bringing the country nearly to a civil war. Despite what was happening on the ground, the Libyan media was absent from the follow-up and the coverage of the ongoing events in the country. Foreign media provided an image characterized by exaggeration and falsification of the Libyan events. The absence of foreign correspondence and the failure of the Libyan media objectivity and responsibility in the coverage of what really happens in Libya. But although the Libyan state has invited many journalists from all over the world to come and cover some media continued their exaggerate and false details. The media has published a lot of lies, Gaddafi, and fake details. The biggest was escaping, which was obtained from an unknown source initially, then
was confirmed by the Foreign Minister of Britain, clarifying the other part of the plot: the involvement of some governments in the Libyan. The clear evidence of Gaddafi's remain in Libya. Some media stations continued to promote some lies, such as bombing the cities of Tripoli, Beni Walid, Misrata, and Zuwara. Some satellite channels incited and encouraged violence, conflict, and hate, and launched a war against Libya and the dark-skinned Africans under the pretext of presence of Africans mercenaries, fighting with the Libyan security forces, very much like the story of mass destruction weapons in Iraq. But strangely, none of those mercenaries was presented to the cameras of these channels, despite the daily stories of the prosecution of the arrested mercenaries. Even the presented photographs on these channels were just Libyan soldiers of dark skin. Nevertheless, the world has witnessed a lot of armed conflicts and internal violence, but the world reaction was different in the Libyan case. For the first time, organizations and government took positions based on exaggerated media reports, and the most dangerous was Security Council Resolution 1970. International precedent. The immense media has spread fear and terror in Libya and frightened even the ambassadors and delegates of Libya in countries and international then to take positions against their country. Russia, America, China, Somalia, Yemen, and other countries have had such events, but the world dealt differently with the Libyan crisis. Libyans of different ages and regions flocked to the streets, refusing the plot against their own country and the symbol of the national unity, Muammar al-Gaddafi. Although the majority of the Libyans reject violence and their faith to the importance of restoration of social peace between all the Libyans, the rebels continued their advance to reach the most dangerous places, the most important for Libyans and the world: the control of the oil terminals. وفي مشكلة الصحة الخطرة اللي صارت اللي طلقت عليه واحد من الناس اللي فرد طلقة 4 طلقات ومعي 4 أنفار. وفي مشكلة شو اسمها العراقة اللي صارت حتى هي جت في شلون بتاع المركز حتى هي معنا أنا معهم يعني كنت يعني لما ما كنتش معهم يعني كنت معهم لكن تو مش معهم. سوق الجمعة لما قالوا في تفجير في سوق الجمعة أعطونا قنابل، طبعا قنابل ملفوفات زي البدون هذا حشاكم ملفوفات هيك، وكل طرف كل طرف بالطرف يعني قريب 8 شو اسمها نوت يعني مش عارف كيف ممثلين فيه. قالوا لنا نعطوك شو اسمها البوكس الشنطه بتاع اللحدي
يحطوا فيها القنبلة هذه طبعا. كل ما يقولوا شو اسمها تفجر ليبيا، تفجر لما قالوا ليبيا اللي راهو سوق الجمعة يفجروا في سوق الجمعة، احنا الوقت هذيك كيف جينا ونحطوا شو اسمها هذه الأجهزة، جوني ناس من نفس الناس اللي يشتغلوا معانا قالوا لي راهو يا محمد باش نفجروا سوق الجمعة. هذه سوق الجمعة الأساس أمتى غدوة يوم الجمعة. يوم الجمعة يا ناس راهو في تفجير بيصير هنا في طرابلس. عندك سوق الجمعة وعندك الطريق الأساسية، باب شو اسمها هذا، باب الأساسية ولا شو يقولوا له، وأنت ماشي في طريق مطار. هذا الكوبري هذا اللي فيه الوادي اللي تحت باب الأساسية هذا قاعد فيه ساعة هو، ولا الكوبري اللي الوادي الثاني اللي تحت القيادة الثانية الزوز قعدنا فيه بالساعة، واحنا نراقبوا ونديروا في الخريطات كيف نديروا وكيف ما نديروا. طبعا في مهندس معنا اللي بينفذ العملية، احنا غير يقولوا لنا كيف نديروا ونديروها هو يعرف شو يدير عنده واحد. وقالوا لنا راهو يوم الجمعة نمشوا الساعة 3:30 يعني يجون هم يجونا الساعة 3:30 يكون احنا حطينا الشنط يا الله اللي فيهم قنابل في السوق الجمعة. أمتى ما تبدأ تزحم في الناس نحطوهم ونمشوا هم بيفجروهم يا ناس. ولا الطريق هذه بتاع الوادي تحت الوادي هم طبعا عندهم قنابل شو يديروا، عندهم قنابل اللي حديد، سواء حديد اي حاجه تحطها تلصق فيها، حتى الكرسي تحطها لها القنبله هذه تلصق فيها. الاسم صلاح محمد علي ابو غضا، المقيم في طرابلس، في شارع الغرب جوار جامع حركات. العمر مواليد 1967، متزوج ولي 4 أبناء. وأحد أفراد الجماعة الإسلامية المقاتلة الموجودة في الخارج. هل أوقفت يعني مش أوقفت الجماعة الإسلامية أو الجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة أوقفت نشاطها بعد مبادرة الدكتور سيف وإلا ما تمش ذلك؟ نعم، أوقفت نشاطها اللي موجودين في الداخل، أما في الخارج ما زال لم توقف نشاطها. وهل شاركت في الأحداث اللي الآن شاركت؟ نعم شاركت. أنت شاهدت وشاركت أيضا. نعم. في الأحداث اللي مرت ودخلت مدينة الزاوية. احكي لنا مشاركتك كيف تمت؟ مشاركتي تمت بشكل عام، يعني اللي هو نقل الأخبار اللي موجودة. جاك تكليف جاني تكليف من شخص، نعم، من جماعة اللي هو من الخارج. شاركت في نقل الأخبار اللي موجودة في الساحة، وادخال يعني بعض الأشخاص اللي موجودين في الخارج عن طريق الحدود. دخلتهم دخلوا الساحة في الزاوية؟ لا، لم يدخلوا، ما زال ما خشوش الساحة، لكن هم دخلوا عن طريق نالوت وموجودين في نالوت. نعم. أضمية الجماعة الإسلامية. هذو الجماعة الإسلامية المقاتلة. هل الجماعة الإسلامية المقاتلة من أساليبها الذبح القتل عند القبض على أحد من الطرف الآخر؟ لا. احنا شاهدنا في البيضاء وفي مناطق أخرى عمليات ذبح لمن يتم القبض عليه. هذا الأسلوب أو هذا الشيء على ماذا يدل؟ هذا ليس أسلوب جماعة إسلامية مخالفة، لكن قد يكون أسلوب القاعدة أو أسلوب شيء. من الذي يعرف بهذا الأسلوب؟ الزرقاوي. الزرقاوي يتبع القاعدة. يعني هل هذا يدل على وجود القاعدة في ليبيا؟ أعتقد أنه لهم وجود يعني. تعتقد أم أنت تجزم؟
الجزم لكن هم موجودين في الوطن المغرب العربي موجودين